Hello, grade 5. I hope you're doing well. We're going to read your text in Unit 3, Tunnels and Bridges. Building for travel. الإنشاء أو البناء من أجل السفر. Tunnels الأنفاق. People cross mountains by car or train. إذن الناس يقطعون الجبال بالسيارات أو القطارات and they cross water by boat وبرضو بيعبروا البحار عن طريق القوارب. But these journeys take time. هذه الرحلات بالسيارة أو بالقطار أو بالقوارب تأخذ وقت طويل. Tunnels can go under mountains and under water. الأنفاق ممكن إنها تكون تحت الجبال أو تحت البحار أو تحت الماء يعني. They make journeys much quicker. إذن الأنفاق بتخلي الرحلات وبتجعلها أسرع من الطريق العادي اللي هي بالسيارات والقطارات والقوارب. A tunnel is an enormous tube and a tube is a very strong shape. إذن هي النفق بيكون عبارة عن مثل شكل الأنبوب ضخم جدا وبيكون قوي. هذا الشكل أو هذا الأنبوب أو الأسطوانة الشكل الأسطواني يكون قوي جدا. When engineers build a tunnel لما المهندسين بيبنوا النفق they make a tube shape in the ground. إذا بيعملوا شكل التيوب أو الأسطوانة تحت الأرض. If the tunnel is not deep إذا كان النفق مش عميق أحيانا بتكون أنفاق عميقة أحيانا لا. if the tunnel is not deep إذا كان النفق غير عميق the work is easier. طبعا إذا ما كان عمق كتير وما نزلوا بالأرض تحت كتير معناها أكيد رح يكون the work is easier. العمل رح يكون أسهل. Engineers use to cut and cover methods. إذا المهندسين بيستخدموا طريقتين كل طريقة اسمها cut and cover. Cut and cover, these are the methods the engineers use to build a tunnel. Okay, let's see the first method and the second method. The first method, look at this picture here. You can see here the tube and look at the trench here or the ditch. Look at the crane and a bulldozer here. Can you see the bulldozer? Okay, so method 1 first, the trench is dug by diggers. هذه الحفرة يعملها العمال يحفروها العمال diggers الحفارين الناس اللي بتحفر. Look at the people here on the both sides. They dig this trench or ditch. Then tubes are carefully lowered by cranes. بعد ما يحفروا بيجيبوا الأنبوب هذا التيوب وبينزلوه بالكرين in the ditch. Finally, the tubes are covered with earth by bulldozers. إذا عندي هون الترنش ونزلوا فيها العمال بواسطة الكرين الأنبوب بعدين بغطوه بالرمل. إذا بضل النفق التيوب بضل مفتوح من هون وبيبدأ العمال إنهم يزبطوا فيه يعملوا له إضاءة ويزبطوا إنه يكون سهل السفر for traveling, easy for traveling. إذا هاي هي الطريقة الأولى method 1 cut and cover. This is the first method أول طريقة. هلا method 2. Look at this method here. You can see walls. Look at the walls here from here to here. يعني من هون لهون بتقدروا تشوفوا الوالز مبنيين. Okay, look at the walls. And also look here. Look, can you see this piece of metal? Okay, or concrete. It's concrete. Can you see the concrete here? As I told you, the concrete is
made of water and cement. So let's read about this method. First, the walls are made in the ground with concrete. Look, they are made with concrete here. These are the walls. Look here. Then the roof is made and covered with earth. Look at the roof. This is the roof. Can you see the roof? It starts here and ends here. This is the roof. And then it is covered with earth. بيرجعوا بيغطوه بالرمل. إذا أول شيء بيبنوا الوالز، بعدين بيحطوا فوق الوالز الروف. هذا الروف اللي انتم شايفينه مغطى هي بالرمل، بعدين بيغطوا الرمل. Finally the tunnel is dug by machines. بعدين بعد ما يحطوا الروف والوالز بصير، شوفوا البلدوزر هون بصير يحفر تحت الروف وبين الوالز هدول، بين اللي عاملينهم هدول على الاطراف بسموهم والز، زي الحيط كأنه او العمدان. So بصير يحفر جوا، يعمل نفق inside. If the tunnel is deep, the engineers must use another method. إذن at the beginning we said we have two methods called cut and cover, and now cut and cover for the shallow tunnel, or a tunnel which is not deep. But here if the tunnel is deep, the engineers must use another method. بيستخدموا طريقة تانية للمهندسين لما بيكون التنل عميق. They use an enormous machine to bore. إذا بيستخدموا آلة ضخمة ليحفروا to bore into the earth and rock. بيحفروا في الأرض والصخور. It is called the tunnel boring machine TBM. إذا تسمى آلة حفر الأنفاق وهي TBM، وهي مشهورة جدا. إذا دخلتوا على فيديوهات على اليوتيوب تشوفوا كيف طريقة عمل التي بي ام، كيف بيستخدموها المهندسين، راح تستمتعوا كتير بالفيديو. راح تشوفوا في فيديوهات كتير من فيديو للتاني بتعرفوا مزبوط ايش طريقة الحفر وكيف بينشئوا الأنفاق وين موجودة. كتير شيء ممتع. It cuts rock and clears it away. إذن هي cut هون مش معناها يقطع، انه يكسر بمعناها، بس لانه الميثود هي دائما بيسموها cut rock and clears. بتقطع الروك، تكسره وبتبعده من مكانه اللي هو ان تكسر فيه. clears it away at the same time. اذا بتكسر وبتبعده. كيف بتبعده؟ it can cut and clear at 25 to 30 meter length of tunnel each day. إذا هي ممكن إنها تحفر وتبعد البيسز أو الروك بيسز اللي طلعت من الحفر، ممكن تكون بطول تقريبا 25 ل 30 متر كل يوم. طيب شوفوا الطريقة اللي بدنا نحكي فيها هون. cutting edges turn and break the rock into pieces. إذا هون بكسروا الصخور على الأطراف، هيك بتتكسر، تكون ماشي الآلة وتكسر، وبتكسر الصخور اللي بتدخل فيها الآلة إلى قطع صغيرة. The rock pieces are carried away by a moving belt. شوفوا هذه الآلة هاي، هدول زي تيوبس أو بودز، بنسميهم بودز. هدول هم اللي بيساعدوا التي بي ام على الحركة، على الدوران. بتصير تحرك بالتي بي ام على الحركة، ويتكسر الصخور وهي ماشية. بتتكسر الصخور وبتدخل على بلت هون، بتدخل جوا على البلت. هذا البلت هون صخور، وهذا البلت بيرمي قطع الصخور الصغيرة بعيدا عن مكان الحفر بواسطة هذا البلت. خلينا نكمل. طيب strong thick rods، هدول الرودز اللي حكيت لكم عليهم، هدول push the machine forward، هم اللي بيساعدوا على دفع الآلة إلى الأمام. في عندنا the Channel Tunnel joins England and France.
في قناة اسمها أو نفق اسمه نفق القناة بيربط بين بريطانيا وفرنسا. It is a railway tunnel. إذا هو نفق سكة حديد، يعني القطار، أو للقطار اللي ممكن يشتغل على الكهرباء أو هو على الكهرباء غالبا بيشتغل. إذا هو railway tunnel، إنه نفق للقطار. and it goes under the sea، وهو بيروح تحت البحر. يعني بيطلع من بريطانيا، بيدخل في البحر وبينزل تحت البحر وبعدين بيطلع على فرنسا. Engineers used 4 TBMs at the same time to cut the tunnel. إذا شو استخدموا المهندسين؟ استخدموا 4 من الآلات حفر الأنفاق بنفس الوقت حتى يحفروا القناة. to cut the tunnel يعني يحفروا القناة. هلا هذه الشانل تانل، هاي نفق القناة اللي بربط بين بريطانيا وفرنسا، انجلاند اند فرانس. شوفوا كيف هيك بيطلع من بريطانيا انجلاند وبيدخل بالمي النفق، شوفوا كيف، بعدين بينزل تحت المي في البحر، تحت البحر بينزل، بضل بيمشي تحت البحر لحد ما يوصل فرنسا. حبيت اورجيكم الصورة هاي علشان تعرفوا ايش هي الشانل تانل. هي طبعا كتير مهمة وكتير معروفة في العالم هذه القناة. And now we're going to explain all about bridges here in the lesson. People have built bridges across rivers for thousands of years. إذن الناس بنوا الجسور عبر الأنهار أو فوق الأنهار من آلاف السنين. There are many different kinds. So there are many different kinds of bridge. في أنواع كثير من الجسور. Look at the first one we have here, beam bridge. beam bridge إذا بدنا نترجمها بنحكي إنه الجسر اللي بيكون على شكل عارضة أو على شكل مثلا قطعة كبيرة من الخشب أو حسب إيش المادة المصنوعة منها، بس ما بيكون كبير، زي عارضة، زي جسر صغير. هذا هو البيم بريدج. Look at the beam bridge here. It's small and it is the simplest kind of bridge. Look. طيب beam bridge. Look at the beam here. This edge we call it beam. Look, beam عارضة، قطعة هون وهون هذول بنسميها beam. Look at the height here. This height we call it piers. The weight of the bridge is here. Can you see the weight? وزنه بيكون هون على هذه الأطراف. Piers support the weight of the bridge. إذا البيرز هدول اللي على الجوانب هون وهون هم بيدعموا وزن البريدج، بس زي ما حكيت هذا البريدج أو هذا الجسر ما بيكون ثقيل جدا يعني. The beam bridge is the simplest kind of bridge. إذا هو أبسط أنواع الجسور. A log or a plank. إذا هي قطعة الخشب مثلا من جذع الشجرة أو لوح خشب. Okay, a plank across a stream. بيقطع إيش هذا الجسر اللي هو الجسر البسيط، هذا أبسط أنواع الجسور، بيقطع مثلا نهر زي stream in a short beam bridge. إذا إحنا القطعة هاي الخشب بتقطع الستريم. كيف نقطع مثلا من الضفة هاي للضفة الثانية أو من الجهة هون للجهة الثانية؟ عن طريق البيم بريدج. A long beam bridge is supported. ممكن يكون طويل شوي مش كتير، لأنه بيقطع نهر ضيق مش كتير عريض. A long beam bridge is supported by piers at each end. شوف نهايته هون، النهايات تبعتهم، نحكي إنه هاي النهايات أو هون هاي المنطقة هاي كلها بنسميها piers. This kind of a bridge cannot cross a very wide river. شوفوا كيف this river or this stream is not wide. So these kinds of bridges only can cross a small stream or a stream which is not, or a river which is not
wide. Look at the arch bridge here. Let's see the other kind, which is arch bridge. The weight of the bridge here. Can you see the weight of the bridge here? The weight. Where is the weight? All the weight of the bridge is on the arch. يعني وزن الجسر كله بيجي على هذا المنحنى، على الارch. So the shape of the arch helps to support a longer, heavier bridge. إذا شكل الجسر لما يكون منحني هيك بيساعد على إنه يدعم جسر أثقل وأطول من اللي شفناه بالأول، أطول من البيم بريدج. طيب look at this bridge. This is in Iran. Okay, this bridge is in Iran. Look how many arches it has. Look. And how many levels? There are 2 levels as shown here in the picture. Look at this level and this. There are 2 levels with many arches. Let's read about it. An arch can support a lot of weight. ممكن المنحنى يدعم أو يحمل كتير وزن. So it can hold up a longer bridge. إذا بيقدر يحمل جسر أكبر من اللي شفناه في البيم بريدج. Some bridges are made of more than one arch, like here as I show you here. Bridges made by people long ago often had many arches. إذا الجسور اللي انعملت بالناس من زمان غالبا كان لها أكثر من arch, as you see here. The bridge of 33 arches in Iran is 400 years old. إذا الجسر اللي فيه 33 arch، هاي الارش اللي شايفينها المنحنى هذا، عمره هذا الجسر 400 سنة. This fascinating bridge، هذا الجسر الرائع الجميل جدا، مذهل. Fascinating معناها مذهل، رائع جدا. This fascinating bridge has arches on 2 levels. As I told you, this is the first level where you can see these arches, and the other level where you can see more arches. كمان منحنيات أكتر وأكتر. In summer بالصيف it is full of visitors. بتلاقي هذا الجسر مليان بالزوار and delighted children، والأطفال السعيدين اللي بيكونوا مبسوطين paddle in the shallow water underneath. إذا بيلعبوا بالمي الضحلة، ما بتكون عميقة كتير. هذا الجسر مو مبني على مي عميقة، مي ضحلة shallow غير عميقة. تحت الجسر بيلعبوا الأطفال هون بفترة الصيف. And here we have the suspension bridge, which is the third kind of a bridge. Look at the cables here and look here at the tower. These cables are long and the tower is tall. Look at the tower. These towers are tall. لاحظوا احنا على كلمة tower بنحكي نوصف التاور بانه tall وبنوصف الكيبلز بانهم long. So cables, these are cables. The weight of the bridge, look at the weight of the bridge here, okay? High towers support long cables. إذن هذه الأبراج العالية تدعم الكيبلز، هاي الحبال شايفين هالكيبلز slack. The strong cables can support a very long bridge. يعني التاور supports the cables and the cables support the bridge. يعني الأبراج هاي شايفينها الأبراج بالصورة الثانية كمان بيدعموا الكيبلز، والكيبل بيدعم أو بيحمل الجسر كمان. This kind of a bridge can be even longer. كمان هذا الجسر ممكن يكون أطول من البيم وأطول من الارch bridge. The bridge is supported by strong cables. إذا هو هذا الجسر مدعوم بكيبلز هذول سلاكون كتير قوية. The cables are supported by tall towers. Okay, tall towers.
Suspension bridges are designed by engineers to cross wide rivers and sea channels. يعني هون بيحكي لنا انه هاي الابراج اللي هي suspension bridge مصممة عن طريق مهندسين تصمم لقطع الانهار العريضة جدا الكبيرة والبحار وقنوات البحار. بدي ارجع لكلمة هون الهاي تاورز، ممكن نقول هاي تاورز كمان، وبرضه هون كمان قال لك انه تول تاورز. تمام، tall towers. طيب أعزائي الطلاب, we are done now and see you next video to answer the questions of the reading comprehension and vocabulary. See you then and bye bye.